distance and displacement. So distance and displacement both seems to be same, but there are little bit difference in the distance and displacement. సో డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మీకు డిఫరెన్స్ తెలియాలంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో హియర్ వీ హ్యావ్ 2 points, 2 వేరే డెస్టినేషన్స్. లైక్ వన్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ వన్ యాజ్ తిరుపతి, another one let us take it as Hyderabad. Okay, so 2 different places ఉన్నాయి. సో తిరుపతి అండ్ హైదరాబాద్. సో తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి సో రూట్ మ్యాప్ సో ఇలా ఉండొచ్చు. సో లెట్ us assume that so this is the route map for traveling to Hyderabad. Okay, now తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్కి the total length of this path, దీనిని ఏమంటామంటే పాత్ అంటే మనం వెళ్ళేటువంటి ఈ దారి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం పాత్గా చెప్పుకుంటాం. ఓకే, the way which we are moving, the way which we are going is said to be called as a path. Now the length of this path, the length of the path is said to be called as distance. దీనినే మనం ఏంగా చెప్పుకుంటామంటే డిస్టెన్స్గా చెప్పుకుంటాం. అంటే ఎగ్జాంపుల్కి ఈ టోటల్ కంప్లీట్ వే ఏదైతుందో సో ఈ కంప్లీట్ పాత్ యొక్క లెంత్ మొత్తం మెజర్ చేస్తే సో దట్ కంప్లీట్ లెంత్ని మనం ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డిస్టెన్స్. అండ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్కి మోస్ట్లీ let us take it as 600 kilometers. Okay, so that is what we call it as distance. So distance is nothing but the length of the path traveled. So length of the path traveled. So మన పాత్ ఎంతైతే ట్రావెల్ చేస్తామో సో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఆ పాత్ యొక్క లెంత్ మొత్తాన్ని మెజర్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్టెన్స్. అండ్ ద డిస్టెన్స్కి SI యూనిట్స్ ఏమొస్తుందంటే వీ హ్యావ్ మీటర్స్, కిలోమీటర్స్, సెంటీమీటర్స్. సో మొత్తం లెంత్కి సంబంధించినటువంటి యూనిట్స్ ఏమైతే వస్తాయో అవన్నీ ఇక్కడ డిస్టెన్స్కి వస్తుంది అనమాట. అండ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సో స్కేలార్ క్వాంటిటీ, సో స్కేలార్ క్వాంటిటీ, వెక్టర్ క్వాంటిటీస్ అనే 2 ఉన్నాయి. సో స్కేలార్ క్వాంటిటీ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ magnitude but no direction. సో దానిని మనం ఏం చెప్పుకుంటుంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ స్కేలార్. అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ మీన్స్ సమ్ వాల్యూ 600 kilometers. సో వాల్యూ ఉంది బట్ నో డైరెక్షన్. సో ఇప్పుడు మనకు తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్కి ఈ వెళ్ళేటువంటి ఈ పాత్కి ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ అంటూ లేదు. సో కరువుగా ఉంది కాబట్టి సో దెర్ ఈస్ నో పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ హియర్. సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్కేలార్. సో డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీగా చెప్పుకుంటాం. సో మనకు ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్. సో ఇన్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. సో వాటిలోనే ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్లో స్కేలార్ క్వాంటిటీ అండ్ వెక్టార్స్ క్వాంటిటీ వస్తుంది. సో స్కేలార్ మీన్స్ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ నో డైరెక్షన్ అనేది లేదు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డిస్టెన్స్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఈజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ shortest distance or shortest length between initial and final point. Okay, so that is what we call it as displacement. So displacement ante it is the shortest distance between the initial and the final point. Like ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నట్టు ఎగ్జాంపుల్లో సో హియర్ వీ హ్యావ్ తిరుపతి విచ్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ పాయింట్ అండ్ హైదరాబాద్ విచ్ ఈస్ ద ఫైనల్ పాయింట్. సో వాటి మధ్య ఉన్న షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. సో వాటి మధ్య ఉన్న షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. దానిని మనం స్ట్రైట్ లైన్గా చెప్పుకుంటాం. నౌ దిస్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. దీనినే మనం డిస్ప్లేస్మెంట్గా చెప్పుకుంటాం. డిస్ప్లేస్మెంట్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ద షార్టెస్ట్ పాత్ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ టు ఫైనల్. సో అది కర్వ్ లేకపోతే సర్కిల్, ట్రయాంగిల్ షేప్, వాట్ ఎవర్ ద పాత్ ఇట్ ఈస్.
స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ మధ్యనే డిస్టెన్స్, అది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కనుక గీసినట్లయితే సో ఆ మధ్య ఉండే లెంత్ మనం ఏంగా కన్సిడర్ చేసుకుంటామంటే డిస్ప్లేస్మెంట్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. అండ్ వీటికి వచ్చేసి SI యూనిట్స్ సేమ్ యాజ్ ఫర్ డిస్టెన్స్. సో వీటికి ఏముంటుందండి మీటర్స్, సెంటీమీటర్స్, కిలోమీటర్స్. అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. సో వెక్టార్ క్వాంటిటీ అంటే విచ్ హ్యాస్ magnitude and direction. which have magnitude and direction. magnitude ఉంటుంది, అదేవిధంగా డైరెక్షన్ రెండు ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్కి మన స్ట్రైట్ లైన్ గీస్తాం కాబట్టి సో వీ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ షార్టెస్ట్ పాత్. సో షార్టెస్ట్ పాత్ లెట్ us assume it as 250 kilometers. 250 kilometers అనుకుంటే సో వీ హ్యావ్ ఎ magnitude of 250 kilometers. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఎ డైరెక్షన్. సో ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ అనేది ఉంది, స్ట్రైట్ లైన్. సో వీ హ్యావ్ ఎ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. సో దట్ ఈస్ వై displacement is said to be called as a vector quantity. Now that is the difference between the distance and displacement. Distance is nothing but the complete length of the path traveled, okay, and the displacement is nothing but the shortest distance between the initial and the final points. Now let us move on to some of the numericals. So numericals ganaka chustunnaithe distance and distance ki displacement paina konni problems chusinattlaithe, like a person starting from point A had moved towards, like ఇప్పుడు మనకు డైరెక్షన్స్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్. సో వీ నీడ్ టు కీప్ దీస్ డైరెక్షన్స్ నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్. సో ఎ పర్సన్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ, ట్రావెల్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ వైపు వెళ్ళాడు. సో ఈస్ట్ వైపు ఒక 2 meters ట్రావెల్ అయినాడు. అండ్ దెన్ టర్న్డ్ టువర్డ్స్ సౌత్ with 3 meters, and again turn to west. Again he turned to west with a distance of 2 meters. Okay, now travel అయిపోయి B point దగ్గరకు వచ్చాడు. సో ఏ పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయినాడు, he traveled towards ఈస్ట్ వైపు వెళ్ళాడు 2 meters. అండ్ దెన్ అక్కడి నుంచి సౌత్కి వెళ్ళాడు అనమాట, సౌత్ 3 meters. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వెస్ట్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నారు 2 meters, అండ్ హీ రీచ్డ్ టు ద పాయింట్ బి. నౌ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి? ఏ నుంచి అదేవిధంగా బి వరకు మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం చెప్పాలి. సో యాజ్ మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే డిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద పాత్. సో అతను ఎక్కడి నుంచి ఏ నుంచి లైక్ సికి వెళ్ళాడు, సి నుంచి డికి వెళ్ళాడు, డి నుంచి మళ్ళీ బికి వచ్చేసాడు. సో ఏ టు సి, సి టు డి, డి టు బి. సో ఈ కంప్లీట్ లెంత్ మనం మెజర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ 2 ప్లస్ నెక్స్ట్ 3 meters, 3 ప్లస్ నెక్స్ట్ 2 meters, 2. సో టోటల్ 7 meters. So 2 plus 3 5, 5 plus 2 7, total 7 meters. అంతే డిస్టెన్స్ ఎంతంటే ఇప్పుడు 7 meters అనమాట. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, ఏ నుంచి బీకి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఇస్తే 7 meters. మరి డిస్ప్లేస్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? సో డిస్ప్లేస్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే 7 meters రాదు. ఎందుకు రాదు అంటే మనకు ఏం చెప్పుకున్నాము, యాజ్ పర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటంటే షార్టెస్ట్ పాత్, ఏ నుంచి బీకి మధ్యనే షార్టెస్ట్ పాత్. ఏ నుంచి బీకి మధ్యనే షార్టెస్ట్ పాత్ అంటే ఇది. సో ఇప్పుడు మనకు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ కంప్లీట్ డయాగ్రామ్ మనకు రెక్టాంగిల్ షేప్లోకి వచ్చేసింది. రెక్టాంగిల్ షేప్లో మనకు ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఏవైతున్నాయో అవి ఈక్వల్. సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ అనేది ఈక్వల్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీని యొక్క లెంత్ 3 meters అయితే దీని యొక్క లెంత్ కూడా ఏమవుతుందంటే 3 meters అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ బి 3 meters. ఓకే, సో న్యూమరికల్స్ అంటే డిస్టెన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్ పైన అడిగేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి ఇలా ఉంటాయి. అంటే సింపుల్ వేలో, స్టార్టింగ్ సింపుల్ వేలో చెప్పుకునేటప్పుడు ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇంకొక విధంగా కూడా చెప్పుకుంటారు, ఏమని, ఎ పర్సన్ మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్
of 2 meters, and again he moved towards left 4 meters. Now what is the distance antaru? So A, point B and point C. సో 2 meters ట్రావెల్ అయినాడు, అక్కడి నుంచి తిరిగి మళ్ళీ లెఫ్ట్ తీసుకున్నాడు, లెఫ్ట్కి 4 meters ట్రావెల్ అయినాడు. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు కనుక్కోమంటారు. సో డిస్టెన్స్ ఆబ్వియస్లీ ఎంత అవుతుందంటే A to B 2 meters, B to C 4 meters, టోటల్ 6 meters. దట్ ఈస్ డిస్టెన్స్. బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఈ షార్టెస్ట్ పాత్, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ A to C. అప్పుడు ఈ టైంలో ఈ A to C అనేది కనుక్కోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద పైథాగరస్ రూల్ అనమాట. సో పైథాగరస్ రూల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ మీకు 10th గ్రేడ్లో మీరు పైథాగరస్ గురించి నేర్చుకుని ఉంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ పైన సంబంధించినటువంటి కొన్ని కీ కాన్సెప్ట్స్, కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో ఏంటంటే, సో ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఆర్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ సర్కిల్, ఒక పర్సన్ సర్కిల్లో కనుక మూవ్ అవుతున్నట్లయితే, లైక్ ఇఫ్ హీ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఎ సర్కిల్ లైక్ దిస్, ఓకే, అండ్ హీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ అట్ పాయింట్ ఏ దగ్గర స్టార్ట్ చేశాడు, అండ్ అగైన్ ఒక సర్కిల్ తిరిగి మళ్ళీ పాయింట్ ఏకి వచ్చేసాడు, కంప్లీట్ సర్కిల్. నౌ వీ కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ కంప్లీట్ సర్కిల్. ఫస్ట్ వన్, case 1, which is a complete circle or a round, complete round. Now ఈ కేసులో ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుందో కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ. సో ఈ కేసులో డిస్టెన్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే, యాజ్ సర్కిల్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే సర్కిల్కి ఏముంటుందంటే సెంటర్ ఉంటుంది. సో సెంటర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినటువంటి పాయింట్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రేడియస్, దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఆర్. అండ్ ఈ కంప్లీట్ పాత్, ఈ సర్కిల్ యొక్క కంప్లీట్ పాత్ మెజర్ చేయాలని, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సర్కంఫరెన్స్. దానిని మనం సర్కంఫరెన్స్ అని చెప్పుకుంటాం. నౌ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఈ సెడ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ 2πr. సో 2πr గా చెప్పుకుంటాం. నౌ ఈ కేసులో డిస్టెన్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ విచ్ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ 2πr. 2πr గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఫర్ ఏ కంప్లీట్ సర్కిల్. ఓకే, ఒక కంప్లీట్ సర్కిల్కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే 2πr. మరి డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఏమవుతుంది, సో ఇక్కడ ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయినాడు, ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయి తిరిగి ఒక 1 కంప్లీట్ రౌండ్ చేసుకుని తిరిగి మళ్ళీ అదే పాయింట్కి స్టార్ట్ అయినాడు, అదే పాయింట్కి చేరుకున్నాడు. దట్ మీన్స్ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అన్నప్పుడు వాటి మధ్య ఎటువంటి లెంత్ అనేది ఉండదు. సో అట్ దిస్ కేస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ 0. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 0 అవుతుంది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎప్పుడు 0 అవుతుందంటే, సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయిపోయి తిరిగి అది నీకు ఎలా అయినా జరిగినాయి, సో ఎలా అయినా జరిగి ఏ పాత్లో అయినా వెళ్ళినా తిరిగి మళ్ళీ అదే పాత్ కనుక చేరినట్లయితే దెన్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ 0. డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది, ఆ పాత్ మనం లెంత్ని మెజర్ చేస్తే వీ విల్ హ్యావ్ ద డిస్టెన్స్, బట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ బి 0 వెన్ ద ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, సో ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ రెండు సేమ్ అయితే అప్పుడు మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ 0. అండ్ సెకండ్ కేస్ ఏంటంటే కేస్ 2, వెన్ ఇట్ ఈస్ మూవ్ ఇన్ అ హాఫ్ సర్కిల్. ఇప్పుడు ఇదే సర్కిల్ని హాఫ్గా మూవ్ అయినాడు అనుకోండి, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఏ, సో ఒక హాఫ్ సర్కిల్ తీసుకున్నాడు, హాఫ్ సర్కిల్ తీసుకుని అటుపక్క సైడ్కి చేరుకున్నాడు అనమాట. దిస్ ఈస్ పాయింట్ బి, సో విచ్ ఈస్ ఏ హాఫ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ యొక్క హాఫ్. నౌ what will be the distance and displacement in this case? So as usual, this is the center R. Center we can take it as O. From O to A it can be taken as R, the radius, and O to B it can be taken as the another radius R.
distance and displacement. సో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం distance and displacement. సో ఇది హాఫ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ కాబట్టి ఫుల్ సర్కిల్ అయితే మనకు ఎంత వస్తుందంటే 2πr. సో హాఫ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఏమవుతుందంటే 2πr, కంప్లీట్ సర్కిల్ 2πr బై హాఫ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ కాబట్టి హాఫ్ చేస్తాం బై 2. సో 2 gets cancelled, so we get the answer as pi into r. సో డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ pi r అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద హాఫ్ సర్కిల్. సో ఏ నుంచి బీకి ఇలా కర్వ్గా ట్రావెల్ అయినాడు కాబట్టి విచ్ ఈస్ ద హాఫ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ కాబట్టి నా ద హాఫ్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్గా తీసుకుంటాం. దట్ ద ఆన్సర్ ఇస్ pi into r, pi r. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుందంటే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, దీన్ని షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్గా తీసుకుంటాం. సో ఫ్రమ్ ఏ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ r and from the center of the circle to the point B is r. That means completely r plus r. So r plus r we get it as 2r. R plus r is 2r. Now that is the distance and displacement for the half of the circle. Half of the circle. And ఇంకా మనకు ఈ హాఫ్ సర్కిల్ని ఇంకా హాఫ్ చేస్తే అంటే ఇలా హాఫ్ కనుక చేసినట్టయితే అప్పుడు ఏమవుతుందని చూద్దాం. So when the complete circle, when it is been in a complete circle, distance is 2πr. When it is in the half circle, then we write it as pi into r. ఇప్పుడు ఈ హాఫ్ సర్కిల్ని ఇంకా హాఫ్ సర్కిల్ చేస్తాం అనుకోండి, అంటే క్వార్టర్ సర్కిల్ అంటాం. Quarter circle. So this is point O, center, O center, O center. So let us take this as point A. So this as point A and point B. So point A ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయినాడు, తిరిగి పాయింట్ బికి అక్కడికి చేరుకున్నాడు. సో పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది కాబట్టి 90 degrees. నౌ ఈ కేసులో హాఫ్ సర్కిల్లో హాఫ్ ఉంది కాబట్టి సో హాఫ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్ ఎంతంటే πr. అందులో మళ్ళీ హాఫ్ ఎంత వస్తుందంటే πr బై 2, అంటే బై 2 చేస్తాం. దీనినే బై 2 చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ πr బై 2. నౌ దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫర్ ద 1/4 ఆఫ్ ద సర్కిల్. 1/4 ఆఫ్ సర్కిల్కి మనకు πr బై 2 అనే ఆన్సర్ వస్తుంది. అదే డిస్ప్లేస్మెంట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఫర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ when it comes for the full circle the answer is 0. When it comes to the half of the circle, radius r plus r 2r, and when it comes to this here the radius r, ikkada radius r kabatti A to B షార్టెస్ట్ పాత్ ఏమవుతుందంటే స్ట్రైట్ లైన్, ఆ స్ట్రైట్ లైన్ గీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ అన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. దిస్ ఇస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ O A B. సో ఇది రేడియస్ r, ఇది రేడియస్ r. సో యాజ్ పర్ పైథాగరస్ థియరం ప్రకారం మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు వాట్ ఈస్ ద పైథాగరస్ థియరం అంటే మనకు హైపోటెనస్ స్క్వేర్, దీని హైపోటెనస్ అనుకుంటే హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. ఓకే, అంటే మనకు ఈ హైపోటెనస్ కావాలి, దట్ హైపోటెనస్ ఈజ్ సెడ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ఏబి. సో ఏబి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఓబి స్క్వేర్. సో యాజ్ వీ వాంట్ ఏబి స్క్వేర్, సో వీ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఏబి వాల్యూ. So OA square is nothing but r square plus r square plus r square. And OA is nothing but radius and OB is nothing but radius r. And r plus r we get it as 2r. 2r square is equals to AB square. So manaku kavalsindi AB kabatti AB is equals to square root of 2r square.
Again, if we get evaluated, we get it as square root of 2r. Now, the distance for this 1/4 of the circle is taken as the displacement will be taken as square root of 2 into r. Okay, otherwise we can use by help of the Pythagoras theorem by using this ab square equals to oa square plus ob square, or otherwise మనకు ట్రయాంగిల్ కి మనం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కి ఏబిసి అనేటువంటి పాయింట్స్ ఇచ్చినట్లయితే then we can write it as a b and c ఇచ్చినట్లయితే a square equals to b square plus c square. సో ఇలా అయినా కూడా రాసుకోవచ్చు అనమాట. Okay, so now this is what we need to know about the problematic issues when we go for the distance and displacement. Okay, so complete initial final both రెండు same positions ganakaithe then the displacement will be 0, but distance there will be some value. Okay, and half circle kunnappudu ee vidhanga untundi, and half circle lo inga half ganaka chesinatlaithe so distance is pi r by 2 and displacement is root 2 into r. So r is the radius over here. Okay, and దీనిని ఎగ్జాంపుల్ గా మనకు let us take a right angle triangle. So on this right angle triangle a person has started from point A నుంచి స్టార్ట్ అయినాడు, and he traveled towards east of 3 meters, and then he turned towards north with 4 meters. Now what is the distance and displacement? Distance and displacement కనుక్కోవాలి. సో డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా కనుక్కుంటాం, లైట్ యాజ్ ఈ పాయింట్ ఏ అనుకున్నాము. సో ఈ పాయింట్ బి అనుకుంటే లాస్ట్ ఫైనల్ పాయింట్ని మనం సి అనుకుంటాం. సో డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 3 + 4 విల్ బి టేకెన్ యాజ్ 7 meters. కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఏమవుతుందంటే షార్టెస్ట్ పాత్, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఏ టు సి విచ్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ పాత్, అండ్ ఇట్ క్యాన్ బి టేకెన్ యాజ్ ద హైపోటెనస్. సో హైపోటెనస్ ఎలా వస్తుంది, the longest hypotenuse AC square is equals to AB square plus BC square. Okay, and if you substitute the values substitute చేసినట్లయితే AC square equals to 3 square plus 4 square. So 3 square is 9 and 4 square is 16 is equals to 25. ఇది AC square వాల్యూ. మనకు కావాల్సింది AC కాబట్టి square root of 25. Square root of 25 is nothing but 5. So AC value entante 5 meters, that is taken as the displacement 5 meters. Okay, so numericals ila aduguతారు అన్నమాట, that is based upon the distance and displacement. All you have to remember is distance displacement will not be same in all the cases. Okay, and one more thing, distance displacement ఎప్పుడు సేమ్ అవుతుంది, లైక్ మనం తీసుకునేటువంటి డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బోత్ వెన్ విల్ బీ దే సేమ్, రెండు ఎప్పుడు సేమ్గా ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ వెన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, పాయింట్ ఏ point B. So when an object is moving in a straight line, then distance will be equals to the displacement. Example అడుగుతారు, డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో ఏ కేసులో ఈక్వల్గా ఒకటి వస్తుందంటే వెన్ యూఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రమే డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బోత్ విల్ బి సేమ్. ఓకే, బట్ ఇన్ అదర్ కేసెస్ పాయింట్ ఏ and moving in a curve path point B, and ఈ కేసులో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే distance will be greater than displacement. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఈ టూ
కేసెస్ని మనం కంబైన్ చేసినట్లయితే when we combine these two cases what we get is the final conclusion distance is greater than or equals to displacement, which is the final statement that we need to remember, that is distance is always greater than or equals to displacement. ఈ పాయింట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ వన్ మోర్ న్యూమరికల్ యాజ్ మోస్ట్లీ ఎగ్జామ్స్లో అడిగేటువంటి పాయింట్, ఇది ఎక్కువగా వెలాసిటీస్ పైన కనుక్కున్నప్పుడు అడిగేటువంటి న్యూమరికల్. సో ఎ పర్సన్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బికి స్టార్ట్ అయినాడు. ఎ పర్సన్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ అండ్ ట్రావెల్ టు ఎ డిస్టెన్స్ టు ద పాయింట్ బి విచ్ ఈస్ ఆఫ్ 10 meters. 10 metersకి వచ్చేసాడు. అగైన్ ద పర్సన్ కేమ్ బ్యాక్ అగైన్ టువర్డ్స్ ఏ విత్ 7 meters. 7 meters ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 7 metersకి వచ్చేసారు అనమాట. అంటే బ్యాక్ సైడ్ తిరిగి వెనక్కి వచ్చేసాడు. నౌ వాట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్? సో ఒకసారి వీడియో పాజ్ చేసి మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. ఓకే, అగైన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే పర్సన్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏని స్టార్ట్ అయినాడు అండ్ హీ మూవ్ టువర్డ్స్ ద పాయింట్ బి. సో దీని యొక్క కంప్లీట్ లెంత్ ఎంతంటే 10 meters. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ బి దగ్గర నుంచి తిరిగి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు. ఎంత డిస్టెన్స్ వెనక్కి వచ్చారంటే 7 meters వెనక్కి వచ్చేసాడు. నౌ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయ్యాడు, ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది? సో డిస్టెన్స్ కంప్లీట్లీ 10 + 7 దట్ ఈస్ 17 meters డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటంటే ఇనిషియల్ పాయింట్, ఇది ఇనిషియల్ పాయింట్, ఇది ఫైనల్ పాయింట్. సో ఇనిషియల్కి ఫైనల్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంతంటే 3 meters. సో కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ 3 meters ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పైన అడిగేటువంటి న్యూమరికల్స్ అన్నీ ఇలాగే ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఆల్సో వెన్ వీ టేక్ ఇన్ ద కంప్లీట్ సర్కిల్, ఒక కంప్లీట్ సర్కిల్ వెన్ వీ టేక్ ఇట్ యాజ్ వన్ రౌండ్, అప్పుడు డిస్టెన్స్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ 2πr. Displacement will be taken as 0. But if it is taken for 2 rounds అప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ 0నే, కానీ డిస్టెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది. సో 2 rounds కాబట్టి ఈ 2πrని ఇంటూ 2తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. ఒకవేళ 3 roundsకి అయితే ఇంటూ 3, 4 rounds అయితే ఇంటూ 4. అదే n నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ అంటే n నెంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ తిరిగినట్లప్పుడు అయితే అప్పుడు మనం n అనేది పెట్టుకోవాలి. సో దెన్ వీ క్యాన్ రైట్ యాజ్ n ఇంటూ 2πr. దట్ ఈస్ వెన్ ద పర్సన్ మూవ్స్ n సర్కిల్స్, అది 10 కావచ్చు, 20 కావచ్చు, 13 కావచ్చు, 50 కావచ్చు. సో n నెంబర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ తిరిగినప్పుడు డిస్టెన్స్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ n ఇంటూ 2πr, బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ 0 ఓన్లీ. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పైన అడిగిన న్యూమరికల్స్ ఇలా ఉంటాయి. సో మనం జాగ్రత్తగా పైథాగరస్ ఫార్ములాని, అదేవిధంగా సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ పైన అడిగినప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి జాగ్రత్తగా మనం బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సాల్వ్ చేసుకోవాలి.